Hello, I'm Saisi Hornbill TV la Nagamis Express. Ajila Kupareniga, Chanendia se. Rising and accelerating MSME performance na holibi ramp laga launching program aji Nagaland Legislative Assembly kohi mabra tagishe. Idubra Nagalande Micro, Small and Medium Enterprises sector ge age lojobole step ekta se. Chief Minister Nipiriobra Chief Guest tagishe program de. CM Rai Duhomoi MSME sector do state laga economic growth aro employment generation laga cornerstone ekta se koigna ramp program pra MSME kande performance aro competition bishi kurbo goshe. Agide advisor for industries and commerce hekani chakhalubra kushe edu program bra local entrepreneurs kan diktar samna kuria kan ge lagi taka tools digina competitive market day age jawole madat dibo. Industries and Commerce laga Secretary Shah Nawaz Prabi ramp program laga Jangari Dina Kushe idu MSME kange market finance aro technology de access phal pabole nimide national strategy laga part ase. Not as of now. So of course we have MSMEs scattered over different fields. So but we just launched the program. Of course, in the due course of time, we'll be able to concentrate on some specific field where we have a lot of future and a lot of market access nationally and globally. Some criteria. So if someone approaches, we'll definitely explain it to them and we'll be able to help them. Incubation centers, and we have an initiative called Startup Nagaland also, which are working closely with incubation centers. We have IDAN also in place. So the thing is that we should not work in silos. Everyone has to come in the same page. We have to just forego the departmental limitations and everything. We have to come together and we have to make maximum use of these incubation centers. And as we discussed, most of the MSMEs are scattered here and there. So we should not concentrate only on the urban centers, maybe Kohima or Dimapur. In fact, we should be focusing on all the districts and take the MSMEs forward. So towards that, we will be needing the help of incubation centers, which are mostly now in Kohima, Dimapur, but we plan to have more with the incubation centers in the other districts as well, but the people and the interested entrepreneurs and the leaders should come forward. The problem not only for the MSMEs all over the state, because we don't have the sufficient power generation and everything. So the department is working closely with the power department. We understand the challenges, but we have had interactions. But I'm sure that in subsequent interactions, maybe some solutions will come out. I'm not saying that over one day everything is going to be solved, but it's like a step-by-step process. We have launched it, and if we are committed, and if we can take the power department along, in close coordination with other northeast states, maybe we'll be able to help the MSMEs. That is it. August 24, Naukuti village te NSC and Kango laga cadre action kun laga nam Ake Givia se Taibra Yanpa Baptist Church laga pastor Ranlamo Kikonge physically assault kurishe. Hornbill TV bra aji Kiyezu B village laga head count bura Anito Sumige Kotagura homoy Taibra janai dishe Taikan accused ke Newland laga police station de hand over kuridishe. IB details support reporter ke Krisino ke holode. August 24 de Naukuti village Assam de ekta hadsa hoise kode Yanpa Baptist Church laga pastor ke physically assault kuise NSCN Kango laga member ekjun bra aru itu member la nam do Akhe Kivi ase koigine itia latest updates de ahi ase to itu hadsa hua pichire manubishi bi itu condemn kura. In fact Yanpa village council aru pastor nijor bi inega hadsa hua do condemn kura laga bi dikhi paise. On the other hand, public khan huili bi itu ge aro itu hua laga majore public khan huili bi taikan nijor laga security ge question kuria ekta church leader ekjun ge ina manu hat uthawo parile do dusra manu ge do kinega inega easily hat uthawo na paruo koine public khan bi taikan nijor laga security question bi kuri thagishe aro western sumi ho khan bi itu laga act ke condemn kuria aji inega ekta press release khan bi ahi gine ase. तो इतिया लगा latest updates तो किया से कोले alleged accused तो किया B village लगा से और किया B village council लगा head GB Anito Sumi pra Hornbill TV के कोथा गुरा होमोई जनाई दिशे ताइखान इतु August 26 के alleged accused Akhe Kivi के Hanover कुरीगेना Newland police station लगा officer in charge के दी दिशे तो इतु लगा details kan head GB bra कोईगेने जा होमोई Taikan Akhe Kivi itu alleged accused to keys a village te NSCN Kango laga kilonser ekjun laga gorde bhui thagishe hoise aro itu kilonser nijor taige handover kurigine ceasefire monitoring cell office te dishe aro ceasefire monitoring cell office kan brahi handover kurine village council ge dishe to village council bra tare thilik village bra alleged accused ke handover kurigina
Newland Police Station laga OC ke di dishe. To moi khan sai gene jaile to manu bishi bi koi thage anti social elements na anti social activities kan eradicate kuribole mon ase koile to sob manu bi united thaki gine united thakile hi inega ekta eradicate kuribo paru na komti kuribole paru kwa nishna itubar bishi bhal example dishe Kilonser NSCN Khango Lal Kilonser Nijor bi taige handover kuri gena village council ge dishe village council bi jani gena itu buji gena handover kuri gena itu police station de dia laga se Hornbill TV apne ange inega updates kan ani thayo reporter ke presin ke ho camera person Joy Watch Hornbill TV chumgidima Nagaland fair price shops kundudo ekta government sponsored chain shops ase arogudis subsidized prices pra commodities kan bika laga ekta dukan underprivileged manu kan karne ase today chini bhaguria committee dia ase koina Telugu bosti de thaka beneficiaries kan bra complain kurise ibidula detail reports about reporter Rebecca Lode Hornbill TV kan ke धन्यवाद देसे म इते खरा कुरा तो स्टेज प्रेसिडेंट नगर प्लेस ते खरा कुरा से इ तो पब्लिक खान तो सब कंप्लेन स्टेज ते आहे हसे और इ तो आजी इ तो के बा लॉकडाउन आके ते तो चिनी तो पाइ थाकसे की होले भी गवर्नमेंट दा तो पाइ थाकसे होले भी इ तो पिछे दे तो आजी फर्स्ट टाइम चिन दिसे दे और आजी दा तो ताइ खान मैं इतो हे जीबी और काउंसिल मेंबर खान नहले भी काउंसिल चेयरमैन के ब्लेम करा नहीं होले भी पब्लिक लगा कंप्लेन हिसाब पर है मैं ये ते खरा करा से इतो कौन खान जाएगा ना गवर्नमेंट ते इतो रजिस्ट्रेशन करके ना ले आसे इतो तो ताई खान तो जानिबो लगे इतो इनते मैं सेक्रेटरी ते आही के ना जो मैं तो लास्ट डेट आसे मैं तो आही के ना मैं लगा चावल उठाइसे उठा टाइम ते मैं नहीं चावल लेके ना चिंतु नलबने की कोई के ना भावना कर थाकले भी स्टेज प्रेसिडेंट तो हॉस्पिटल ते से ताई फोन करके ना ओय कंप्लेन बिशे हसे पब्लिक खान चिनी भी नहीं दी के ना बिशे हसे तंते एक बार আপুনি তো চিন লৈছেন লনা কৈছে মই লানা কৈছে একবাৰ উইটনেছ কৰিব যায়গে না লৈ চাবি দ ইংগ কৈছে তুমতে মই কেনা আৰু বেক আছে আৰু মই চিনি পাহৰছে তুমতে মই লগা শৰ্টটো চিনি দি দ কৈছে তো টাইমতে সেক্ৰেটাৰী তো চিনি খতম কৈছে তুমতে মই আৰে মই লগা শৰ্টটো হিচাপ পাৰে তো কাৰ্ড হিচাপতে দিয়া আছে না মেম্বাৰ হিচাপ পাৰে দিয়া আছে ইংগ কৈছে চিনি খতম ইংগ কৈছে ইটো নিকো ক্লাৰিফিকেশ্যন দি দিয়া ক্লিয়াৰ দিয়া নাই আৰু চিনি খতম ইংগ কৈছে আৰে इतु की हिसाब আছে इतु तो जानिब লাগে তো ইনেক কৈছে চিনি হে খতম হৈছে কৈছে না ইনেক কৈছে তেন্তে মই সিধা ঘৰতে যাইছে দে যাই কেনা মই হেড জিবি লগতে কল কৰি কেনা হেড জিবি চিনি তো কি হিচাপ কৰি দিয়া আছে কাৰ্ড হিচাপ কৰি দিয়া আছে না মেম্বাৰ হিচাপ কৰি দিয়া আছে ইনকা সুধিছে তাই তো আৰে মই নাজানে ইনক কৈছে তেন্তে মই তো আৰে মই লগা হিচাপটো চিনি মাংছে দিয়া নাই इति निम्ते मैं अपन नकते भी हुदा सो और कंप्लेन त हसे दे पब्लिक खन सब इति निम्ते इति की स्टाइल हसे इनि केते करि के ना दुनिया दुन थाका खान तो नदी के ना ग्रिप खान के दी छे कोली इति भी एक तो खतले भी को जवाब ना रो चिनि खत्म का निम्ते मैं ऑफिस ते जगिन होदिबो ने की गसे त हसी के ना ताते जायगा न होदि लबी सीधा इनको गसे दे इति निम्ते जय आइना तहन बा की কৈছে আপনি किले चिनी 1 केजी 2 केजी निम्ते अपनी तो इनका कंप्लेन करा सको छे होले भी মই निम्ते মই खरा करा নাই तो पब्लिक खान का निम्ते মই खरा करा से तो और चिनी भी केजी ते किमान बारे दिया सको छे 2 केजी आधा ते 100 लासे इनको गसे दे पब्लिक खान ला खान लगते মই हुदिसे तो भी विटनेस करबो निम्ते और মই चारमालते भी हुदिसे अपनी खान तो चिनी केजी ते किमान बारे दिया सको छे 3 केजी ते 100 बारे दिया सको छे और मैं ऑफिस ते स्टाफ ते भी मैं कॉल करके होदी छे ताते किमान केजी हिसाब पर दिया सको छे 35 हिसाब पर दिया से इनको কৈছে इतो है मैं खान तो अलग बाजल खासे तो गवर्नमेंट हिसाब तो इतो एक ता कार्ड हिसाब पर दिया से ना एक ता मेंबर हिसाब पर दिया से इतो निमते इतो जानि बोले ना अपनी खान आहा निमते बिशी थैंक्स ओके थैंक यू हॉर्नबिल टीवी फॉर कवरेज इतो इनगा আছে যিনি আমাৰ খান অন পেইড আনি কিনে আছে আৰু উই আমাৰ খান পেক কৰিছে 2.5 কেজি আৰু 100 रुपीस চাৰ্জ কৰি আছে তো এটো কালি আমাৰ খান কালি পৰাই শুরু কৰি কিনে ডিস্ট্রিবিউট কৰি আছে তো আজি খতম হোৱা পিছতে কোনবা আহি কিনে মাঙিছে হলে বি এটো খতম হৈছে কোৱা পৰাই এটো ওলাই আছে গইনে ক্লিয়াৰিফাই কৰি দি আছে
আমি ক'বলৈ থাকাটো আমিখন বস্তিতেতো ইটো বাৰ্থডেটো চিনিটো 35 বেগ আহিছে আৰু আমিখন ইটো 33 তো আমিখনতো কাৰ্ডটো 1000 ওপৰতে আছে আমিখন কাৰ্ড ৰেচন কাৰ্ডটো তো সব দিয়ে বাক কৰিব গ'লে বি ইটো বি নাপাৰে হৈ যায় তো ইটো নিমিত্তে আমিখনতো 2 কেজি আধা কৰি কিনে আমিখন একটা কাৰ্ডে নহয় কিনে কোনবা সব মানুহ নলয় কোনোবাটো আমিখনতো খালি চাউলি ল'ব কেনেকৈ কয় আৰু কোনোবাটো চিনি ল'ব কোৱাখনকে দি কিনে আহিছিলে তো অহা টাইমতে অলপ শ্বৰ্ট হৈ যায় কিনে লাষ্ট আমিখন খালি একদিন নহয় আৰু 2 দিন দি কিনে আছে আজি লাষ্টে অলপ নাপুঞ্চা হৈ যাইছে তো আজি অলপ একটা দুটা নাপুঞ্চা খানকে তো এনে কাৰ্ড পাৰা বেছি হৈ যাইছে এইটো নিতে নাপুঞ্চা শ্বৰ্ট হৈ যাইছে আৰু আমিখন এক পাও দিব গ'লে তো নাপাৰাইব হৈ যায় এইটো নিমিত্তে 2 কেজি আধা কৰি কিনে দিয়া নিমিত্তে অলপ শ্বৰ্ট হোৱা নিমিত্তে এনেই এইটো পৰা দিব পৰা নাই হোৱা নিমিত্তে এনেকুৱা তাখন পৰা অলপ মন বিয়া পা আহিছে নেকি Sir, itu shortage issue gule to apnan aro itu compensate krole la department ba mangyo na parbo. And the main basic idea for these kind of shops are to help people who are in need. To itu la upore apnan bi itu shortage issue gule to khota shortage issue gule to household he sapra to mangyo na pare department. de amikhan bi aro koshis kurgina kinega kurgina itu punchuba lagibo tu amikhan bi kwato kobo office te jagen ko takan gi ko pare bolibi itu birthday to amikhan to ini তাখন কিমান দিছে এইটো ডিপজিট লাগাই কিনে আনি লগাই আছে তো এইটো বাৰ্থডে আৰু নেক্সট টাইমটো আমিখন এনেকুৱা হৈ যাইছে না পুঞ্চি কিনে এইটো নিমিত্তেহে আৰু নেক্সট টাইম এতিয়া আমিখনতো এনেকুৱা পূৰা লাগে এনেকুৱা বি ক'ব পাৰে হ'লে এইটো আজিতো ফাৰ্ষ্ট টাইম এইটো চালতে ফাৰ্ষ্ট টাইম এইটো চুগাৰ আহিছে তো আমিখনতো তাখন কিমান দিছে এইটো লৈ কিনে আহিছিলে তো এইটো নিমিত্তে আজিতো লাষ্ট পালে 2 দিনটো পৰা দি দিছে দে আজি অলপ লাষ্টে একজন মানুহকে দিব পৰা নাই তো আমিখন দিলে খুব বস্তুটো বেছি মানুহ আৰু একদম এনেকুৱা দিগদাৰ বি হৈ যায় তো একজনকে নাপুঞ্চা নিমিত্তেহে এনেকুৱা বি কমপ্লেইন এনেকুৱা আহি যায় এইটো নিমিত্তেহে এইটো বাৰ্থডেটো আমিখনতো এনেই মাফ মাঙা আছে তো আমিখন পৰা লুকা লগা নহয় আৰু নাথাকা নিমিত্তে আছে কৈ কিনে আমি এইটো অলপ জানাই দিয়া আছে Thank you, Hornbill TV. As a beneficiary, my side te kwase. Ito misunderstanding ho karne ase. Ito itia council chairman pro kwai hasab te takan chini 33 bags anishe. To ek bag te takan 2.5 kg phak kurse gole ito 20 card karne ase, 20 card holder karne ase. To takan 33 bags anishe gole 660 card holder khane phak kuro parbo. Aru ito bosti te card holder khan to more than 1000 ase. Ito khali 60% pabo 40% ini na pabo ito misunderstanding karne ase takhan kiman anishe ito najane hesapra aru phag kurishela as for example 1.5 kg hole nolebi 1 kg dile sob manu punchibo holebi takhan 2.5 kg dishe ito pra no puncha pra misunderstanding tadebra bisha ania pra misunderstanding enega hoa ase ito koite ase Nagaland laka Labor Commissioner Departments ra aji ekta Employees State Insurance Scheme laka Special Awareness Program organize korise. Itu program de Dimapur laka Deputy Commissioner Tino Jungshi Changbra kotha kwa homoy itu Employees State Insurance Scheme laka importance aro scheme laka benefits kan opor kotha korise. itu scheme di registration kurina bi thakibo pare olibi amakhan yadi saile notice di ami dia resource person ki koda kuri thaga nishina almost 50 to 60% do registered members to Assam di ase go ase followed by Tripura aro Meghalaya aro amakhan do ekdam bottom line di ase to idubra it is a joint venture of the government of India aro state government idu ase idubra ami pishin okobo technical part amala resource person aigena ase tai share okobo olibi yadi aman chani bole mondo yadi government bra ki policy ase it is for the benefit of employees aro employee kan
यदि किमान जुन आमान फैक्ट्री होबी होटल होबी ट्रैवल एजेंसीज होबी किमान प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट आसे गवर्नमेंट लगा पॉलिसी इदु आसे इदु आमान सब एम्प्लॉइज कांदो इदु एम्प्लॉइज इंश्योरेंस state insurance scheme which is under like employee state insurance act 1948 under the idu act under the follow kure ase yati edu aman registration hobo lage koigena ase where amakan employees kan bra apuni laga salary bra 3.25% aru employee malik khan hobo taigan bra 0.75% 0.75% इदु इनवॉइस कोइना राखि दिबो आरो इदु अपनियान लगा वेजेस आई थिंक 21,000 ना अप टू 21,000 इदु थागा खान अमान इदु तादि रजिस्ट्रेशन होबो लागे कोइना इदु आसे इदु बेनिफिट तो की आसे कोइले अपनियान लगा लाइक सिकनेस खान डिसेबिलिटी होबी मैटरनिटी बेनिफिट खान निशना आजि अमान नागालैंड दिबी insurance scheme aman employees khan gibi ase idu nishina aru aman pishi common bra idu insurance scheme kane pishi policy ase aru abunian kane bi common bra idu policy banai na aman Nagaland di 1st March 2008 bra Dimapur launch wegena followed by specially covering municipal areas followed by Mokchung aru Kohima nishina chai ase ulibi aman itia registered member sile do pishi kom dia ase idu bra I would like to request Abunian Sob ki idu tadi registration kuribi. It is not for the benefit of the government, but it is for your own self benefit. Na Abuni once tadi registered aro your contribution that ami koanishina 3.25% from the respective concerned employer aro 0.25% 75% from the Abunila Malikan. Idu every month idu contribute kuna rakile you can avail everything aro ami idu sado like even if you left one job idu to sardi apni kaam kori thakile bi I think it will carry on na the next apni la employer tati brabi you can continue this scheme idu ase idu bra idu pishi benefit ase aro yadi ami apni ki share grole mondo see during COVID, we know many of our people, employees working in other states, they have come back. Now, maybe I don't know how many of them they might have registered into the insurance scheme. Into the Takishna Takane. Into Takisha, they are still they can be unemployed allowance. It will be Takanishina, Takan policy. So, itu Nishina, even if for the temporary period, kiba issue ulagena nole pandemic COVID nishina itukan nishina ulagena aman temporary kam kurubule na parina thagilibi this policy insurance policy will cover your unemployed expenses idu nishina aro family even if you apni bimar hoise apni la ghor manu bimar hoise apni maiki bacha bimar hoise apni disabled hoise ki holibi idu saile do coverage apni idu policy bra beshi benefit cover group le ase idu bra aji ami apni angi koble do all the employees aro yadi employee can be apni action ki encourage korina idu di registered koribi and I hope that it will benefit each and every one of you. Thank you once again and all the best to all of you. Now coming to today's program, this was a special team which was ordered from the Labor Ministry to our headquarter office, and Director General has formed a team of officers for each and every state. And accordingly, I'm here. In fact, we are, as Sir has rightly pointed out, we are lagging behind with the other states of India. Not only India, but within the Northeast, we are still at the bottom, and we have to catch up. And then, this is a scheme which we all need to avail the benefits that is been tailor-made for the, especially for the workers
in the private sector. I would like to say that under Ministry of Labor and Employment, Government of India, there are several departments. One is that our Employee State Insurance Corporation. Another one is that Employees Provident Fund Organization. We have the Labor Bureau. We have the Chief Labor Commissioner. We have Director General Employment. We have the VV Giri National Labor Institute. And then we have that, even we have one sub-regional office here in Kohima, that is the Vocational Training Institute. Around 7-8 departments are there which is operational under the Ministry of Labor and Employment. And all these departments are working for social security of the employees who are working in the private sector. Now comparing those workers, those employees in the government sector, now once for that person who is in government service, he is getting the benefits of that pension and then that medical treatment, related medical treatment from the respective state government or central government. And in the same way, Nagaland Assembly Session Day, Aji, August 27 Day, MLA Kujo Lezonino Azobra, the Bratan Mantri Awas Yojana Gramin PMAYG housing scheme. Kundu beneficiaries Pishibra complaint Kuriapur Rural Department ke question raise Grisha. Azobra Department ke Hudishe ki Department bra ego corrective measures loy asana nai aro ejatak kiman beneficiaries ke madat dia ase koina. Tai laga sawal reply dia humoi Rural Development Minister Metsubu Jamir bra janashigi idu core kan physical verifying aro eligibility kan sabole karne committee constitute korigina ase. Minister Goshe Center bra Nagaland karne 48,830 core panabole karne allocate korina ase. Aro idude 16,000 do core banai lushe aro 32,830 do itia banai ase. Jamir bara aro Goshe ki idu housing scheme do duk thaga manukan karini ase. Kindu manu eligible na hoye kan bi poisa khaigina pi ase aro kunuba do poisa bi paigina khor na pana aro kunuba do atha banaigina khodom na kuragina bi ase gusha. Mr. Speaker, sir, I am quite satisfied with the answers, but for the benefit of the House and also general publics, I want to put two supplementary questions. One is, there has been a lot of social media complaints about the PMAYG implementation recently. So I want to ask the department whether the department has taken up any corrective measures or inquiry to it, number one. Number two, how many beneficiaries have been assisted till date? Thank you. I thank the Honourable Member for having raised these supplementary questions. Yes, the department is looking into all the complaints that have been received till date, and we have also constituted a committee to look into all these complaints, including physical verification of houses constructed, physical verification of the beneficiaries, eligibility status of the beneficiary as per the program guidelines. The number of houses allocated to the state of Nagaland till date is 48,830. As of date, 16,000 houses have been constructed and 32,830 houses are under construction. Honorable Speaker, sir, for the benefit of the honorable members, I'd like to make a few observations on the complaints that have been received from the public. So itu program tu pusti mana kaman imidiasi. Our department is mandated to look after 90% of the state of Nagaland. Tadi amakan, as per the question, original question submitted by our honorable member, criteria of selection.
Their government of India has given us 22 exclusion criteria. That includes some, I'll read out, household with any member of government employees. Itu whole family khandan de government servant ekta bhi nahi thaki bole. Agriculture enterprises ekta bhi nahi thaki bole. Any family members in the whole khandan earning more than 10,000 rupees a month, owning a refrigerator, owning a telephone, itu kan thakile itu benefit na ba bole laga guideline de ase. Amakan itu naga manor bija to we are exempted from the 73rd Amendment of the Panchayati Raj Act because of our Article 371. Itu nam de thuri na department of parada being a resource constrained state. Kini ka guna pusti manong ke mutu tipo. Koi gina ini ka guideline ru bishi amakan lesai gina pusti manong ke mutu pulai. Ama member ka jani boli lagi morom pura pusti manong ke kopi. Itu amakan committee constitute kurado. Physical verification of houses constructed. Itu PMAY itu direct benefit transfer scheme ase. Puisa sob account de jai. Tadi kuno ba mano ini puisa lagi na korno bana bi bishay ase. Tadi bishi mano kan kor hata banai na rakha bi ase. Puisa lagi na. Kuno ba mano kan eligible lagi na itu puisa lagi na bi ase. Itu kan verification jamuli ase. Moram pura pusti mano ni pui pusia boleh. Itu ama kami government ni sina untuk ni untuk junaku complaint thakile itu bi ama ঠিক আছে এটা কাৰণে মান আছে চাই থাকিবি হৰ্ণবিল টিভি